السلام عليكم. في هذا الفيديو راح أشرح Lecture 5 of Biostatistics لطلاب السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز الصحية. المحاضرة هذه راح نتناول موضوعين: الباينوميال probability distribution and normal probability distribution. So two kinds of probability. The first one is the binomial probability distribution. راح أطلق على البروسيجر إنه ينطبق عليه الباينوميال probability distribution إذا كان يحقق these requirements اللي هو four requirements. I have four requirements that the procedure have to meet على أساس أقدر أقول إنه هذا البروسيجر ينطبق عليه الباينوميال probability distribution. طيب راح أعطيك مثال وراح نشوف ال requirements هل تنطبق على هذا المثال أو لا. في حالة إني رميت coin أوكي 3 مرات. أوكي so let's say toss a coin 3 times. أوكي ففي هذه الحالة أنا أجريت my procedure على 3 مراحل. So the number of a trial is 3. وراح نرمز لهذا النمبر إنه n. So n here equal 3. So this is the first requirement إنه يكون عندي a fixed number of a trial، يعني عدد محدود من المحاولات ويكون هذا العدد معروف مسبقا. طيب the trial must be independent، يعني كل عملية رمي للكوين ما راح تأثر على العملية الرمي للكوين الرمية الثانية. إذن الرمية الأولى نتائج الرمية الأولى ما تأثر على نتائج الرمية الثانية. ففي هذه الحالة راح نقول إنه الرميات راح يكونوا independent، وهذا ينطبق على رمي الكوينز. في حالة أنا رميت المرة الأولى وطلع لي هيد، هذا ما يأثر على إني أرمي الكوين مرة ثانية، ممكن يطلع لي هيد ممكن يطلع لي تيل. النتيجة اللي حصلت عليها في الرمية الأولى ما تأثر على النتيجة اللي راح أحصل عليها في الرمية الثانية. Each trial must have all outcomes classified in 2 categories. في كل رمية أنا المفروض إني النتائج حقتي تكون في بين احتمالين فقط. أوكي وفعلا في رمي الكوينز إما إني أحصل على الهيد أو إني أحصل على التيل، الوجه الأول أو الوجه الثاني. هذا الاحتمالين اللي أنا موجودين عندي. طيب the probability must remain constant، لازم تكون the probability constant في كل الترايل. وبالفعل مثلا the probability to get head is 1/2، وهذه the probability ما راح تتغير في أي رمية من الرميات الثلاث. هذه عبارة عن procedures, all the procedures that must be met in order to say that this procedure is following the binomial probability distribution. Okay, also we have مثل ما قلنا we have our result or our outcomes is classified in 2 categories. The categories here is either success or fail. في بعض الكتب يسموها pass or fail, the same thing. Okay, so عندي نتيجتين فقط اللي هو S and F، واحتمال النجاح احتمال إنه تحصلين على الS راح نرمز له بالP، واحتمال الفشل راح نرمز له بالQ. Okay, so P, the probability of S is P and the probability of F is Q. إذن probability مثلا لو كنت my interest is to have head in my يعني choosing the coin. In this case the probability to get head equal 1/2، أو إذا كان a probability of not getting head اللي هي the probability of tail، ونفس الشيء راح تكون 1/2، أو ممكن تقولي 1 minus 1/2 which is 1/2. طيب this is some notations that you must know. Already we talked about some of them. The first one is n, which is the number of fixed trials. مثل في المثال اللي أخذناه كان إحنا نرمي الكوين 3 مرات، so ال n حقتنا راح تكون 3. X
denotes the specific number of success in a trial. So X can be only a whole number between 0 and an inexclusive. مثلا if your interest is راح تقولي مثلا my interest إنه ألاحظ إنه what is the probability that in the 3 trials I get only head. Okay, so to get 3 head, or my X is to get 2 head, for example, or my X is to get 1 head or 0 head. So either, as we said before, it must be, the outcome must be head or tail. And if you're interested to get head in your 3 trial, your X would be 3. So any number between 0 and n. As you can see, 0 and n. Okay. Also, you have to know what does it mean P and Q. Your P here, your P is the probability of success, and your Q is the probability of failure. Okay, so PX denotes the probability of getting exactly X success among the n trial. وهذا عادة يكون موجود بالسؤال. يعني السؤال يقول لك شنو احتمال إنه الإكس حقتي مثلا تساوي 3 وهكذا. We have here an example. A surprise quiz consists of 4 multiple choice. Okay, so we have here 4 multiple choice questions, each with 5 possible answers, only one of which is correct. So only one correct. We would like to find the probability of randomly getting or guessing X number of questions right. Does this procedures following the binomial distribution? So let's check the requirement of the binomial distribution. The first one is the fixed trial. How many fixed trial do I have? 4 questions. So it would be 4 questions. Okay, does the questions here following that like if you choose the first question, does your choice in the first questions affect your choice in the second questions؟ يعني اختيارك للسؤال الأول راح يؤثر على اختيارك للإجابة في السؤال الثاني؟ No. So that's why the questions here are independent. Okay. Do we have 2 possible outcomes? Yes, we do have 2 possible outcomes. إما correct أو wrong. يعني الإجابة ما تحتمل أكثر من هذول الاحتمالين. So إذا أنت اخترتي إما راح تكون إجابتك صحيحة أو خاطئة. The consist probability 1 out of 5 responses is correct in each of the questions. So the probability of correct would be the probability equal 0.2. Okay, how can we find out this value? Let's go back to that we have 5 multiple answers. So the probability is the number of all the outcomes, which is 5. 1, 2, 3, 4, 5. And we have only one possible correct answer. يعني عندنا إجابة واحدة فقط صحيحة. So that's why this is 0.2. If we want to find Q, which is the probability of getting a wrong answer, راح تكون عندنا 4 إجابات خاطئة من أصل 5 إجابات. So راح تكون 4 out of 5, which is 0.8. Okay, you can also find Q by just minus 1 minus P, which is 1 minus 0.2, it is 0.8. Okay, so yes, these this procedure follows the binomial distribution. Okay, this is here another example. Here we have an example of getting 2 possible outcomes. في هذا المثال we also have 2 possible outcomes. مثلا هنا عندنا cancer or no cancer, smoker or no smoker. So such this example also can be applied. We can apply the binomial probability distribution.
The properties of the normal distribution. We have many properties. Let's take them and explain them one by one. The first one, many continuous variables have distributions that are symmetric and bell-shaped and are called the normal distribution variables. So for the normal distributions لازم لما نعمل جراف راح نلاحظ انه الجراف ياخذ شكل البل shaped. البل عارفين البل اوكي اللي هو الجرس. So الجراف this variables راح ياخذ هذا الشكل, which means that these data are symmetric. اوكي متناظرة مثل ما تلاحظوا لو قسمناها بالنص هذا البارت يناظر هذا البارت. اوكي. The theoretical curve called the normal distribution curve. طبعا هذا الكيرف راح نسميه بالnormal distribution curve. And this curve can be used to study many variables that are also not normal. مثل ما انتم عارفين مو كل variables are normally distributed, لكن بعضهم راح يكونوا approximately normal. طيب, the shape and positions of the normal distribution curve depends on two parameters, the mean and the standard deviation. This is two parameters that is so important. المين اللي هو المتوسط وال standard deviation. Each normal distributed variable has its own normal distributions curve. Okay, which depends on the value of the variable's means and the standard deviations. So the normal distribution of the variables مثل ما قلنا عنده its own normal curve, وهذا الnormal curve يعتمد على قيمتين اللي هم المين والstandard deviation. Okay. The normal distribution curve is bell-shaped مثل ما شفنا ياخذ الشكل الجرسي. The mean, median and mode are equal and located at the center of the distribution. اوكي هذا برضو من الخصائص اللي يتمثل فيها النورمال ديستريبيوشن, انه القيم المود والميديان والمين كلها تكون في منتصف الجراف. اوكي. The normal distribution curve is unimodal, يعني عندها موديل واحد فقط, عندها مود واحد, and the curve is symmetric about the mean. مثل ما شايفين this is symmetric, هذا الجزء exactly the same as the left side. The curve is continuous, وراح نلاحظ it is continuous because there is no hole. الجراف smoothly, ما في أي تقطع, ما في أي holes, ما في أي gaps or something like that. The total area under the normal distribution, هذه الاريا اللي تحت المنحنى, اوكي, راح تساوي الواحد, قيمتها واحد. اوكي. The area under the normal curve that lies within one standard deviation of the mean, approximately 0.68% of or 68%. راح أعطيكم مثال. This is same as the empirical rule. وراح ناخذ مثال. لو قلنا إنه عندي أنا بالشعبة مثلا 100 students. Okay, the number of students is 100. اوكي, واختبروا الطالبات هذول اختبار مثلا ماث, وحصلوا على درجات. الدرجات طبعا تتراوح بين 0 وبين 100 درجة. اوكي, لما حسبت المين صار المين يساوي مثلا 80. طيب والستاندرد ديفيجن يساوي 3. This is an example. اوكي, so لما نرسم هنا طبعا راح نرسم all the data. اوكي, بطبيعة الحال راح تكون الداتا مثلا متفرقة, وراح نرسم بعدين النورمال probability. المين would be exactly in the middle, which is 80. طيب, الآن what does it mean one standard deviation of the mean is approximately this one? So if I add and subtract one standard deviation, يعني 80
minus 3, then 80 plus 3. Okay, the result of this would be 77 and 83. Okay, so راح تكون for example here this is 77 and here is 83. ولما راح نلاحظ ان هذه الاريا اللي between these two values اللي هي one standard deviation of the mean راح تمثل كمساحة راح تمثل 68% of the data. يعني 68% من الطالبات درجاتهم راح تكون بين 77 وبين 83. أوكي 68% من الطالبات، بما أن الطالبات 100 يعني 68 طالبة درجاتهم تتراوح بين 77 و 83. طيب لو قلت أبغى أحسب 95% من درجات الطالبات، إيش هو المينيمم values والماكسيمم values of their marks. أوكي إذا أنا مضطرة هنا إني أحسب two standard deviation of the mean. So راح أخذ المين 80 وأطرح two standard deviation، بما إنه standard deviation is 3 so 2 of S is 2 times 3 which equals 6. So راح أجمع 6 وأطرح 6 و80 plus 6 فراح تكون الانترفال 74 and 86. So لما تكون for example here is the 74 and here is the 86. okay فراح نلاحظ إنه كل هذه المساحة هي عبارة عن 95. So the yellow thing it is 95%. يعني 95% من درجات الطلاب أو الطالبات راح تكون بين هذه two values 74 and 86. أوكي طيب الآن لو حبيت أخذ أعلى، مثلا أبغى أعرف درجات الطالبات 99.7 من درجات الطالبات أو من الطالبات تتراوح درجاتهم بين إيش وإيش، إذا أنا راح أخذ 3 standard deviation. يعني 80 minus 3 times 3 then 80 plus 3 times 3. طبعا 3 times 3 is 9 so 80 minus 9 is 71 and 80 plus 9 is 89. So 99.7 لو مثلا كانت هنا هذه بتكون 71 وهنا بتكون 89. اوكي وراح نلاحظ انه خلينا ناخذ all this area. إذن هذه الاريا راح تمثل 99.7% of the data. يعني 99.7 طالبة من الطالبات تقع درجتها بين هذه two values 71 and 89. مثل ما انتم شايفين هنا this يعني رسم لنفس الموضوع اللي احنا درسناه هنا. إذن 68% من الداتا راح تقع بين هذه القيمة وهذه القيمة اللي هو ميو ناقص 1 standard deviation and ميو plus 1 standard deviation. وبعد كذا 95 راح تكون بين هذه القيمتين اللي هو ميو minus 2 standard واليو plus 2 standard. وأخيرا اللي هو almost everything راح يكون لميو plus 3 sigma and ميو minus 3 sigma. Okay. طيب so درسنا normal probability distribution. What about standard normal probability distribution? Standard يعني بمعنى قياسي، يعني راح نقيس عليه. So على أساس نقيس عليه راح نلاحظ إنه المين for the normal probability distribution the mean equals 0 the standard deviation equal 1. يعني قيمة الميو هنا تكون 0 والستاندرد deviation راح يكون يساوي 1. Okay, so same things الاريا under the curve الاريا كلها هذه تحت المنحنى راح تساوي 1. الاريا تحت المنحنى تساوي 1. Okay.
We have an applications here about the standard normal distribution, how to find the probability when given z score. لما يعطينا z score and يطلب منا to find out the probability of that of this one. Okay, so to find out the probability when given z score, we need to use the table. والتيبل هذا ممكن تتحصلوا عليه بأحد هذه الطرق المكتوبة هنا، لكن هذا جزء من التيبل عندنا هنا. حابة أني ألفت نظركم بالنسبة للتيبل هنا. راح نلاحظ أنه عندنا two table يعتمد على قيمة الزي اللي أنا عندي. طبعا الزي هنا هي عبارة عن داتا مأخوذة من يعني الميو حقت هذه الداتا 0 والستاندرد deviation equal 1. So that's why الداتا راح أسميها Z حتى أبين إنها تتبع الستاندرد normal distribution. لازم standard يعني الميو equal 0 والS equal 1. طيب cumulative area from the left إيش معناتها؟ معناتها أنا لو كان عندي هنا bell shape for the normal probability distribution لما يكون standard معناته إن الميو هنا في الميدل تساوي 0 والS اللي هو standard deviation equal 1. طيب إيش القيم اللي راح تعطيني وياها الجدول؟ الجدول راح يعطيني قيمة، مثلا أقول لك أنا إيش احتمال إنه مثلا لو كان عندي مجموعة من البيانات وحابة إني أختار عشوائيا من هذه البيانات، فإيش احتمال إنه اختياري هذا اختياري يكون specific value، مثلا إنه الإكس أو خلينا نقول الزي تكون أقل من الواحد مثلا، أو الزي أقل من الصفر. أوكي، راح نلاحظ هنا قيمة الزي لما يقول لي إنه what is the probability that z less than 0، إذن هذا مباشرة أقدر أطلع القيمة من الجدول، لأنه الجدول يعطيني دائما الفاليو اللي أقل من قيمة معينة. أوكي، يعني هنا قيمة الزيرو إيش معناتها ال probability that z less than 0؟ معناتها أنا أبغى أعرف إيش المساحة هذه، إيش المساحة هذه. ليه؟ لأنه هذا الجزء هو عبارة عن كل البيانات اللي أقل من الصفر، بما أنه هذا القيمة هنا الصفر، هذا كل شيء أقل من الصفر. هذا الجزء بما أن هذا الجزء هو exactly نص المنحنى، أوكي، فمعناتها المفروض أن هذا بديهيا راح يكون 50% أو 0.5. لما نجي نطلعه من الجدول راح نشوف قيمة الزي اللي أقل من الصفر، هذه الزي لما تساوي الصفر. أوكي، وهنا عندك ال probability that z less than 0. طيب لما نجي نتكلم if we want to find the probability, let's see, I want to find the probability that z less than 1.1. أوكي، من الجراف إيش معنات هالكلام؟ let's see, here is 1.1. So معناته إنه I want to find out the probability، اللي هو ال probability هي القيمة تحت المنحنى، المساحة تحت المنحنى هي ال probability. So أنا أبغى أجيب هذه المساحة كلها. أوكي، إذا الجدول راح يعطيني أي مساحة من يعني من ال left side from the left. شوفي area from the left، يعني كل المساحات اللي تتجه إلى اليسار. إذا هذه دايركتلي من الجدول أقدر أطلعها. نشوف 1.1، هذه 1.1. أوكي، so المساحة تحت المنحنى اللي هذه المساحة كلها راح تكون هذه الفاليو اللي هي 0.8643. طيب لو قلت لك أنا I want to find the probability that z less than 1.25. أوكي، so نجي نشوف القيمة 1.25 من هذا الكولوم. أوكي، so 1.2 هذه 1.2. what about 5؟ هذه ال5، هذه ال5.
so 1.2 وهنا ال 5 اللي هو الجزء من 100. هذا الجزء من 100. إذا راح تكون المساحة تحت المنحنى أو قيمة probability 0.89. إذا هذه راح تساوي 0.8944 وهذه قيمة probability أو اللي هي المساحة تحت المنحنى. طيب I would clear all this وراح أخذ another examples حتى بس نتأكد إن إحنا فاهمين. Okay, so find out the probability that z less than let's say negative 1.32. Okay, as you can see, the table is divided to two parts. The first part is for the positive values of z, مثل ما انتم شايفين هنا positive values of z, and the second part is for the negative values of c, هنا negative values of c. Okay, so we want to find out the probability that z less than negative 1.3. So this is 1.3. طبعا ما انه هنا التيبل مش كامل فراح اغير هنا بدل ال 3 راح احط 7 3. اوكي so negative 1.7 اللي هي هذه بما ان 3 هذه 0. لاحظي هذا الزيرو بعد الجزء العشري من 10 صفر. هذه 1 من 100 وهذه 2 وهذه 3. إذا راح آخذ 3. أوكي يعني basically إذا كان هذا 3 راح تاخذ العمود الرابع. أوكي لأنه أول واحد هو 0. فلما يكون هذا 3 راح تاخذ العمود الرابع. لما يكون 4 تاخذ العمود الخامس وهكذا. So هذا القيمة هي عبارة عن 0.0418. راح نلاحظ أن القيمة مرة صغيرة. ليه؟ لأنه لما تيجي ترسمي المنحنى ومثل ما قلنا أنه في النص هي قيمة الصفر. النيجاتيف 1.7 تقريبا مثلا لو كان هذا 1 وهذا 2 فبوينت لو كان هذا نيجاتيف 1 و this is نيجاتيف 2 فراح يكون somewhere here. اوكي فالفاليو تحت المنحنى اللي اقل من هذه القيمه راح يكون فقط هذا الجزء. فطبيعي ان هذا الجزء راح يكون صغير. اوكي فرضا انا قلت لك find out the probability that z more than negative 1.73. طبعا more than بالرسم راح اذا انا ابغاك تحسبي لي القيمه تحت المنحنى على يمين هذه الرقم، على يمين هذا الرقم. إذا بما أنه more than يعني على اليمين. طيب الجدول ما يعطيني القيمة اللي تكون على اليمين. مثل ما قلنا الجدول دائما يحسبها من اللفت. ما راح يعطيني القيمة اللي على اليمين. لكن بما أنه مثل ما أنتم شايفين الجزء هذا والجزء هذا يعطيني الفاليو المساحة تحت المنحنى كاملة. وإحنا قلنا المساحة تحت المنحنى كاملة هي 1. أنا أقدر أجيب هذا الجزء أوكي وأطرحها من الواحد. So the probability that z more than negative 1.7 هو عبارة عن 1 ناقص the probability that z less than negative 1.7. إذا نفس الشيء هنا 1 ناقص هذه القيمة وتطلع عندي مباشرة the values of the probability that z more than negative 1.73. Okay. طيب نفس الشيء خلينا ناخذ another examples here. لو حبيت أحسب okay probability that z between two values. القيمة الأولى هي 1.1 والقيمة الثانية هي let's say 2 negative 2. okay so لما أجي أرسم راح مثل ما قلنا in the middle we have 0 okay and this is the value in the middle. وعندنا برضو هنا 1 negative 1 وهنا 2 then we have here 3
اوكي. طيب so لما أسأل أنا to find out the probability that Z is located between these two values 1.1 يعني for example it's about ممكن تكون هنا و negative 2 this is negative this so I want to find this area what is the value of this area so to find out this area مثل ما قلنا الجدول يخدمنا فقط في الجزء left side of the graph so that's why I will find out the probability أول شيء that C راح أجيب كل هذه ال probability كلها so that Z less than 1.1 وبعد كذا راح أطرح هذا الجزء لأن ما أبغى which is the minus the probability that Z less than negative 2 إذا أنا حتى أحسب the probability that Z located between two values راح أجيب ال probability الكبيرة هذه كلها بعدين أطرح منها ال probability الصغيرة ويعطيني القيمة. طيب الآن خلينا نجيبها من التيبلز حتى نشوف إيش ال values اللي راح تكون عندي. The probability that Z less than 1.1 then نجي ل 1.1 which is this one. بما أنه ما في رقم بعد الواحد خلاص so راح ناخذ أول قيمة. Okay so it is 0.8643 then minus the probability that Z less than negative 2 where is negative 2 here so نفس الشيء ما عندنا أي قيمة بعد الفاصلة so راح ناخذ هذه وراح تكون 0.0228 حاصل طرح هذا الرقمين راح يعطيني probability that Z are fallen in between these two values okay هذا شكل ال Z score table من الكتاب okay so ممكن يطلب منك to find out the area اللي هي ال probability مثلا Z less than such a values or the probability that Z more than such a values or the probability that Z located between two values okay هذه to find out the area or the region under the curve وممكن يطلب منك to find out the Z score يعني يقول لك the probability that Z less than let's say A equal let's say for example 5040 and ask you to find out what is A اوكي فانت ايش نسوي في هذه الحالة راح تروحي للتيبل وتبحثي عن هذه القيمة اوكي سو راح نبحث عن هذه القيمة في التيبلز مثل ما انتم شايفين اذا كانت القيمة كبيرة فمعناتها راح تبحثي عنها في tables ال positive values of Z وراح نشوفها هنا طيب كيف اطلع قيمة ال Z المطلوبة راح نلاحظ انه هذا القيمة ترقي فوق و يعني تاخذي ال horizontal وال vertical values وتجمعينهم مع بعض فراح تكون 0.01 so this is my A values 0.01 okay yeah so the A equals 0.01 لو فرضنا مثلا انه عطاك قيمة let's say for example the probability of Z more than A equal 0.05 وانت الجدول ما يخدمك في العلامة هذه اللي هي أكبر من so you have to find out the probability that Z less than A وراح تقولي 1 minus 0.5 اللي هي طبعا في هالحالة أيضا 0.5 وبعد كذا تجيبي the probability of
of Z that is less than A 0.5 ونجيب ال A من التable from the table. Okay. So this slide is just same as what I previously explained. Here we have a thermometers that has an average, or thermometers have an average mean equal 0, while standard deviation equal 1. So this is basically following the standard normal distribution. Okay. For freezing water, if one thermometer is randomly selected. So احنا عندنا مجموعة من الثرمومترز المين حقهم equal 0 والستاندرد deviation equal 1 واخترنا 1 thermometers randomly بشكل عشوائي. شنو الاحتمال؟ طبعا احنا الاحتمال نبغى نلاحظ انه what is the freezing point of the water. Okay, what is the probability that the reading is less than 1.58? So إيش الاحتمال إنه ال values راح تكون less than 1.58. So مباشرة من التابل بما إنه less than، إذا مباشرة من التابل راح نروح ل 1.58 هنا 1.50 وال8 إذا نروح بما انه 8 اذا نروح للكولوم التاسع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 this one. Okay, so this is the value 9429. Let's see, 9429. Yes, this is the value. Okay. طبعا this is the values in the decimals notations، يعني بالتعبير الفاصلة العشرية. لو حبيتي تكتبيه بالتعبير المئوي so راح تكتبي تضربي هذا في 100 ضربي في 100 وتكتبيه بالتعبير المئوي. So this means إنه 94.29% of the thermometers have reading less than 1.85، يعني 94% من الثرمومترز أعطوا قراءة أقل من 0.58 degrees. Okay. طيب. Another questions about the same problem. Find the probability that it reads، يعني الثرمومتر اللي احنا سحبناه بشكل عشوائي راح يعطي قراءة above 1.23 above 1.23. Okay. So بما انه قال انه ال probability that Z would be more than 1.23، فاحنا بما ان قلت لكم انه التيبلز ما يخدمنا في العلامة more than، another way بدل ما تقولي انه 1 minus a probability of Z less than 1.3، هذا اللي احنا شرحناها قبل، ممكن برضو تستخدمي إن عكس الإشارة وتعطي إشارة سالبة للرقم. So this equal the probability that Z less than negative 1.23. طيب أنا ليه أقول هذا الكلام؟ لأنه الجراف symmetric. أوكي، يعني متناظر، يعني القيمة اللي هنا المساحة تحت المنحنى، خليني أرسمها لك هنا مثلا. أوكي. So لما أجي أخذ 1.23 هنا عندي negative 1.23 وهنا عندي 1.23 أيضا. So لما يقول لي هو above 1.23 degree يعني أعلى من 1.23 degree معناتها يبغى هذه المساحة كلها. أوكي، كل هذه المساحة. فأنا طريقتي كانت إيش؟ إني أجيب المساحة اللي أقل من راح أجيب المساحة اللي أقل من اللي هي هذه اللي أقل من negative 1.23 وأطرحها من الواحد. أوكي، وأطرحها من الواحد اللي هي المساحة الكلية فتعطيني المساحة اللي بالريد. أوكي، so 1 المساحة الكلية ناقص المساحة اللي بالبلو راح تعطيني المساحة اللي بالريد. هذه طريقتي. الطريقة اللي هنا موجودة برضو يعني ممتازة ما فيها شيء، بس يقول لك هنا إنه باستخدام السيمتريك اللي هو التناظر الموجود في المنحنى، فأنا أقدر أكتب هذا بهذه الطريقة. ليه؟ لأنه إذا كانت الزي أكبر من 1.23
إذا المساحة الخضراء هذه إذا هي نفس المساحة لو كانت الزي أقل من نيجاتيف 1.23 اللي هي هذه المساحة. أوكي، اللي هي هذه المساحة. بعد كذا إذا هذه المساحة هنا المساحة هذه اللي هي أكبر من نيجاتيف 1.3 هذه المساحة هي نفسها المساحة إنه الزي أقل من نيجاتيف 1.23. أوكي again إذا لما يقول لي find the probability that z more than 1.23 أقدر أكتبها إنه the probability that z less than negative 1.23. ليه؟ لأنه مثل ما قلنا هنا negative 1 negative 1.23 وهنا 1.23. طيب أكبر من negative 1.3 اللي هي هذا الجزء، وأقل من negative 1.23 اللي هو هذا الجزء. لاحظي إن هذا الجزء وهذا الجزء لهم نفس القيمة كمساحة تحت المنحنى. أوكي. Thermometer is randomly selected. Find the probability that it reads at the freezing point of water between two values. إذا نفس الشيء هنا يعطينا يبغى قراءة الثرمومتر راح تكون between two values اللي هي 1.5 و negative 2. فراح أجيب أول شيء the probability that z less than اللي هي الكبيرة هذه. أوكي less than negative 2 من الجدول، وبعد كذا راح أجيب هذه الصغيرة اللي هي z less than 1.5 عفوا هذه less than negative 2 هذه less than. Okay, on the same examples, what is the probability that the thermometers that we choose randomly reads between negative 2 and 1.5? Okay, as you can see, if we want to write this down, it would be the probability that z is in between these two values, yani less than 1.5 and more than negative 2. Okay, so this is the probability that z less than 1.5 يعني من هنا إلى النهاية كلها هذا. بعدين راح أطرح منها الجزء that the probability of z less than negative 2 وأطرح منها هذا الجزء حتى يعطيني الجزء الجرين هذا اللي هو مطلوب between two values. Okay. This is the notation and how we read them. Here the z-score is between A and B. And for this one, the z-score is more than A, and for this one, the z-score is less than A. Procedure for determining whether the data have a normal distribution. To find out whether the data have a normal distribution, we can use the histogram. يعني فقط نرسم هيستوغرام ونشوف شكل الهيستوغرام إذا هو بيل شيب ولا مش بيل شيب. ممكن بالأوتلايرز يعني نشوف الداتا ونشوف إذا عندنا أوتلايرز اللي هي قيم شاذة. إذا كان عندنا more than one outlier so it will not be a normal. Okay. طيب statistical test عندنا أكثر من statistical test to find out إذا كانت data تتبع normal distribution or not. فنحسب قيمة ال p-values. إذا p-values less than 0.05 so the variables is not normally distributed. Okay. The rest of the slides just show you how to upload software and find the software and use the software to find out the probability based on the z-score.